Hi students, welcome back to Biology channel. നമുക്ക് ഇന്ന് സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് 2 പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. So we can start with the structure of brain. So brain is the central part of nervous system. The brain is protected inside the skull. It is covered by the meninges, a three-layered membrane. The cerebrospinal fluid is filled within the inner membranes of the meninges and ventricles of the brain. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് അവർ സ്കൾ. നമ്മൾ തലയോട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോണി കവറിംഗ് ആയിട്ട് മുകളിൽ തലയോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്കളുണ്ട്. അതിന് താഴെ 3 ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ്. ഈ മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയറാണ്. സോ വി ഹാവ് 3 ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് ബിലോ ദി സ്കൾ. And additionally there is a cerebrospinal fluid. ബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് cerebrospinal fluid. ഇത് ബ്ലഡിൽ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, തിരിച്ച് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് അവർ ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഈ ബ്രെയിനിൽ ഈ cerebrospinal fluid അല്ലെങ്കിൽ CSF എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്സിലും മെനിഞ്ചസിലും വെൻട്രിക്കിൾസിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വെൻട്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലുള്ള ചെറിയ ക്യാവിറ്റീസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെൻട്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The cerebrospinal fluid formed from the blood is reabsorbed into the blood. The functions of the cerebrospinal fluid are to provide nutrients and oxygen to the tissues of the brain and regulate the pressure inside the brain and to protect the brain from injuries. So protective layers ആണ് ഇതെല്ലാം, skull, meninges and cerebrospinal fluid. The cerebrospinal fluid എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫോം ചെയ്ത് തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ്. അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കുക. കൂടാതെ പ്രഷർ, ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബൻറ്റ് പോലെ ബ്രെയിനിലേക്ക് വരുന്ന ഇഞ്ചുറീസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും cerebrospinal fluid ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് protective layers present in the structure of brain. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഓരോരോ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കി നോക്കാം. സോ വി ഹാവ് 5 മെയിൻ പാർട്സ്, namely in our human brain, namely cerebrum, thalamus, cerebellum, medulla oblongata and hypothalamus. Let us go deep into these parts. First one is the cerebrum. It is the most important part of the brain. This is the largest part of the brain here. Okay, the cerebrum contains numerous fissures and folds are seen. Here the nervous tissue is arranged in a compact manner, so it contains many fissures and folds. Nervous tissue അല്ലെങ്കിൽ nervesനെ വളരെയധികം കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾഡ്സ്, കുറേ മടക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. Then the grey colored outer part of the cerebrum is called cortex and the white colored inner part is called medulla. സോ ഈ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രേ കളേർഡ് പാർട്ടായിരിക്കും, അതിനെ നമ്മൾ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇന്നർ പോർഷനെ നമ്മൾ മെഡുല എന്ന് പറയുന്നു. സെറിബ്രൽ മെഡുല, സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഫോർ തോട്ട്, ഇൻ്റലിജൻസ്, മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ. അതാണ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സെറിബ്രത്തിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി തൊട്ട് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണോ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് തോട്ട്, ഇൻ്റലിജൻസ്, മെമ്മറി, ഇമാജിനേഷൻ, നമ്മളെ വൊക്കാബുലറി, സ്പീച്ച്, അതിനൊക്കെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ സെൻറ്റേഴ്സ് സെറിബ്രത്തിലുണ്ട്. വിഷൻ, ഹിയറിംഗ് എല്ലാം. സോ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്ററിനെ ഡാമേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ലോസ് ആവും. സോ സെറിബ്രം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. And it controls the voluntary movements. Voluntary movements means നമ്മുടെ will അനുസരിച്ച് the movements we can decide. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ലെഗ് അനക്കുന്നത്, ഹാൻഡ്സ് അനക്കുന്നത്, കണ്ണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, സോ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൺട്രോളിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So cerebrum is the control center for the voluntary movements and it also evokes sensations. നമ്മൾ ഐയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇയറിലൂടെ നമ്മൾ ഹിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഐയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു സെൻസേഷൻ ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് സെറിബ്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. So cerebrum is the largest part of the brain and it contains numerous fissures and folds, and the grey colored outer part of the cerebrum is known as cortex and the inner white part is known as medulla, and it is a center for thought, intelligence, memory and imagination, and it evokes sensations and it controls voluntary movements. Then വരുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് സെറിബെല്ലം.
Cerebellum means it is the second largest part of the brain. Okay, after cerebrum, cerebellum is the largest part. So it is the second largest part of the brain. It is seen behind the cerebrum as two flaps. Picture കണ്ടാൽ അറിയാം two flaps ആയിട്ട് behind the cerebrum ആയിട്ടാണ് ഇത് locate ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Fissures and grooves are also present in cerebellum, and the main function of cerebellum is to coordinate the muscular activities and maintain the equilibrium of the body. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും. സോ സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് coordination of muscular movements and it maintains equilibrium of the body. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു equilibrium state മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് cerebellum ആണ്. Then comes the part medulla oblongata. Medulla oblongata is the rod-shaped part seen below the cerebrum. Okay, cerebrum താഴെയായിട്ട് ഈ റോഡ് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് medulla oblongata. It is located near the cerebellum beneath the cerebrum. Okay, it controls the involuntary actions like heartbeat, breathing, etc. Medulla oblongata function എന്ന് പറയുന്നത് it controls the involuntary actions. Involuntary actions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ will അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത the movements which are not under our will. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അതൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതുപോലെ ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് അതൊന്നും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല. സോ സച്ച് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ബാലൻസ്ഡ് ഓർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ medulla oblongata. So that is its function. Then the next part is thalamus. Thalamus is situated below the cerebrum. Thalamus is situated just beneath the cerebrum and it acts as a relay center of impulses to and from the cerebrum. അതായത് ഇമ്പൾസസ് നമ്മൾ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ റിലേ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള തലാമസിലാണ്. തലാമസിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഹോൾ പോയിന്റ് പോലെയാണ്, ഒരു ഹോൾട്ട് പോലെ. സോ അവിടെ നിന്നാണ് ഫർദർ ഈ ഒരു മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസ് ബ്രെയിനിൻ്റെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും തലാമസിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ റിലേ സെൻറ്റർ ഫോർ ഇമ്പൾസസ്. Then it analyzes the impulses from various parts of the body and sends the important ones to the cerebrum. Okay, റിലേ സെൻറ്ററിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് മാത്രമേ അത് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ. So functional thalamus is it acts as a relay station of impulses. Okay. Then comes the hypothalamus. Hypothalamus is, as the name indicates, it is situated just below the thalamus. It plays a major role in maintenance of homeostasis. ഇനി നമ്മൾ ഫർദർ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം കൺട്രോളർ ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So these are the important parts of the brain: cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, thalamus and hypothalamus. Okay. Then we have to discuss another part that of the central nervous system, that is spinal cord. Okay. Here the spinal cord is the continuation of the medulla oblongata. The rod-shaped medulla oblongata is continued to form this spinal cord. And the spinal cord is protected inside the vertebral column. നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു സ്പൈനൽ കോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിലും സ്പൈനൽ കോഡ് ആണെങ്കിലും വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വെരി മച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിനിനെ സ്കള്ളിൻ്റെ അകത്തും പിന്നെന്താണ് സ്പൈനൽ കോഡിനെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Like the brain, the spinal cord is also covered by meninges. Okay, it is also covered by meninges. Then the central canal in the center of the spinal cord is also filled with cerebrospinal fluid. Structure ഏറെക്കുറെ സിമിലർ ആണ്, അതായത് മെനിഞ്ചസ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ cerebrospinal fluidum ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കനാലിൽ കാണുന്നുണ്ട്. In the spinal cord, white matter is seen outside and the grey matter is seen inside. അതായത് നമ്മൾ cerebral cortexന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ. കോർട്ടെക്സിൽ സെറിബ്രത്തിൽ കണ്ടിരുന്നത് ഗ്രേ മാറ്റർ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരുന്നു, ഇന്നർ മെഡുലയിലായിരുന്നു വൈറ്റ് മാറ്റർ കണ്ടിരുന്നത്. സോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് സ്പൈനൽ കോഡ് ദ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഇസ് സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ മാറ്റർ ഇസ് സീൻ ഇൻസൈഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു there are 31 pairs of spinal nerves arising from the spinal cord, a dorsal root and a ventral node joining to form the spinal nerves. Sensory impulses reach the spinal cord through the dorsal root and motor impulses go out of the spinal cord through ventral root. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്, തിരിച്ച് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് അവ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്.
Impulses from different parts of the body are transmitted to and from the brain through the spinal cord. It also coordinates the repeated movements like movements during walking, running, etc. സോ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇതുപോലെ ബ്രെയിനിലേക്ക് മെസ്സേജസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതിനും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ബോഡി ത്രൂ ഔട്ട് 31 സ്പൈനൽ നെർവ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിലൂടെ വരുന്ന ഇമ്പൾസസ് എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കൺട്രോൾസ് ഓർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് വാക്കിംഗ് ആൻഡ് റണ്ണിങ്. Okay, then the spinal cord is seen within the vertebral column. The spinal cord of a newborn baby only extends up to the tip of the vertebral column, but in adults it is seen only up to the middle of the vertebral column. This is because the spinal cord does not grow in proportion to the growth of the vertebral column. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബേബി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡ് അതായത് ബേബി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡി ലെങ്ത് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം നീളം കുറവായിരിക്കും. സോ അത്രയും തന്നെ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് വരെ സ്പൈനൽ കോഡ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് വെൻ വി ഗ്രോസ് അപ്പ്, നമ്മൾ വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡൾട്ടായി മാറുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബോഡി. സോ അക്കോർഡിംഗ് വിത്ത് ദ ലെങ്ത് അറ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ബോഡി ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം വിൽ ഓൾസോ ഗ്രോ. അല്ലേ, നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം കൂടെ വലുതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് നെവർ ഗ്രോ. സ്പൈനൽ കോഡ് വലുതാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടും സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വലുതാവുമ്പോൾ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം മാത്രമാണ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ആവുന്നത്. സോ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു മിഡിൽ ഓഫ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം. അതായത് നമുക്ക് കുഞ്ഞിലെ എത്രയാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും തന്നെ അപ്പോഴും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് അതായത് എത്രയായാലും ഈ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ അത്ര പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അതിനുള്ള റീസൺ. So this is a picture of spinal cord. The brain, here the medulla oblongata at the base of the brain is continued to form the rod-shaped spinal cord, and it is well protected inside the vertebral column. So 31 pairs of spinal nerves arising from this spinal cord to various parts of the body. Here the dorsal root and ventral root are shown. Here gray matter is seen inside and white matter is seen outside, and this is a central canal that will be filled with the cerebrospinal fluid, and the dorsal root, through the dorsal root the messages will be or impulses will be coming to spinal cord, and through the ventral root it will be the motor impulses are communicated to the affected organ. Then നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻസ് ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻസ്. റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻസ് മീൻസ് ദിസ് ആർ ദ സഡൻ ഓർ accidental and involuntary responses towards stimuli are called reflex actions. They do not happen consciously. So reflex actionന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ചൂടുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടി വീഴുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് തന്നെ, അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ പൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് കൈ എടുത്തേക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിൽ തോട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ആ ഒരു ഹീറ്റ് സ്റ്റിമുലയിൽ. സോ അത് സഡൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന, നമ്മുടെ നമ്മളോട് ബോധത്തോടു കൂടെ അല്ല ആയിരിക്കും അത് നടക്കുന്നത്. അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ആക്സിഡൻ്റൽ സഡൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഇൻവോളണ്ടറി റെസ്പോൺസസ് ആയിരിക്കും റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്കിനി അതൊരു നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോളിൽ വരുന്ന ആക്ഷനാണ് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. These reflex actions are processed in spinal cord. Okay. So here first the receptor, that our hand, here in case of our hand or skin is a receptor here. So when the skin touches a heat, that is a stimulus. Okay, this candle light, this heat produced by the candle light is the stimulus. So when we touch the flame of the candle, it gives it is a stimulus. That heat is a stimulus, and our hand or our skin is the receptor that senses the stimuli, and this create a impulse, and this impulse is went through the sensory neuron that carries impulses to the spinal cord. So the sensory neuron suddenly convey these impulses into the spinal cord, and in spinal cord there will be interneuron or mixed neuron. The neuron that connects the sensory neuron and the motor neuron, this generate quick response according to the sensory impulse. So here is a quick response occurs. So this interneuron that connects sensory neuron and motor neuron, and this motor neuron
give back the carries the information from the spinal cord to the related muscle, that is to withdraw the hand. So the response will be coming to the affected organ through the motor neuron. So affected organ will be the hand's muscle. Okay, so the muscle of the hand is the affected part. So the related muscle, that will be with, the message will be to withdraw the hand. Okay, so withdraws the hand by the action of muscle. So we will suddenly remove or withdraw our hand from this flame of the candle. So these are the sudden involuntary accidental responses that are processed in spinal cord. So this is called reflex action. This is very important. Okay. So in the path of a reflex action, first the stimulus will come and the receptor will generate the impulse and it will transfer to the sensory neuron, and then it is transferred to the interneuron that will connect the sensory neuron and the motor neuron, which will generate quick responses and related to the muscle according to the sensory impulses. So this process is occurring in spinal cord, and then it will generate the motor response that is conducted through the motor neuron that carries the information from the spinal cord to the related muscle, and the related muscle will withdraw the hand by the action of മസിൽസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കാലിൽ ഒരു മുള്ള് കുത്തുമ്പോൾ, ഒരു തോൺ കുത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവോളണ്ടറി റെസ്പോൺസസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻസ്. Then this reflex arc is the pathway of impulses in the reflex action. Mainly spinal cord acts as a center of reflex action, and such reflexes are called spinal reflexes. So reflex arc ഈ ഒരു pathway നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നു, റിസപ്റ്റർ വരുന്നു, then sensory neuron, then interneuron, then motor neuron and related muscle. That pathway of impulses in the reflex action is called reflex arc. Okay, then സ്പൈനൽ കോഡ് ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ സ്പൈനൽ കോഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലെക്സസിനെ നമ്മൾ സ്പൈനൽ റിഫ്ലെക്സസ് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് all reflexes are not under the control of spinal cord. Okay, so don't we blink our eyes when the light suddenly falls on our eyes or when objects move around them? This is also reflex action. അല്ലേ, നമ്മളൊരു പൊടി എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും, കണ്ണ് അടയ്ക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവോളണ്ടറി സഡൻ ആക്സിഡൻ്റൽ റെസ്പോൺസ്. സോ അതിനെ നമുക്ക് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ദീസ് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് spinal cord but under the control of cerebrum. അതിനെയാണ് നമ്മൾ cerebral reflexes എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then alcohol and reflex. Alcohol accelerates the action of gamma butyric acid, that is GABA, a neurotransmitter in the brain. Higher doses of this neurotransmitter retard the brain action, which in turn weakens the reflex action and prevents making പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻസ് അറ്റ് പ്രോപ്പർ ടൈം. അതായത് നമുക്ക് അറിയാം, ആൽക്കഹോൾ കൺസപ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു റിലേ പോയ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗാബ എന്ന് പറയുന്ന ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടൈറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഗാബ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ്. ഈ ആൽക്കഹോൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗാബയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കൂടും. സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, അതായത് ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക, സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഗാബ. സോ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗാബയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോ ആകും, കുറഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, ആ ഒരു സ്പീഡെല്ലാം കുറയും. സോ സഡൻ ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട റെസ്പോൺസസിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻസ് അത്രയും സഡൻ ആയിട്ട് നടക്കില്ല, കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടൈറിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് because it gives the making proper decisions at proper time. It will prevent the alcohol consumed person to making proper decision at the proper time. Okay, അപ്പോൾ റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ആവുക, അത് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ നടക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is which are governing the activities that take place beyond the conscious level and are controlled by autonomous nervous system, a part of the peripheral nervous system.
The sympathetic system and the parasympathetic system together form the autonomous nervous system. So, additional to the central nervous system additional to this central nervous system, in peripheral nervous system, there is a small subpart that is autonomous nervous system. So, autonomous nervous system are coming under peripheral nervous system. Here, the things or activities that are beyond our conscious level are controlled by autonomous nervous system or ANS. സോ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ, അതായത് നമ്മൾ ബോധപൂർവം അല്ലാതെ നടക്കുന്ന പല ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വരുന്നതാണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ്, സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം. സോ ഇൻ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഹിയർ എന്താ വരുന്നത്? ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദ ഐ ഡയലേറ്റ്സ്. പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ അതായത് ഐയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എത്ര ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പേർച്ചറാണ്. ഓക്കെ, സോ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഐ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഇൻക്രീസസ്. ദെൻ ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻസ്. നമ്മൾ വിൻഡ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലേക്ക് വരുന്ന എയർ പാസേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ സലൈവ ഉമിനീരിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റി സ്ലോ ഡൗൺ, അതായത് ഡൈജഷൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ്. അതായത് ദാറ്റ് ടൈം, അതായത് ഈ ഒരു സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ടൈം വി നീഡ് മോർ ബ്ലഡ് ടു പമ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ആ സമയത്താണ് എന്താണ് കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരുന്നത്. സോ ആ ടൈമിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ടു yield മോർ എനർജി. ദെൻ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രീൻ സ്ലോ ഡൗൺ. ഡൈജഷൻ പൊതുവെ കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റിയും പെരിസ്റ്റാൾസിസും ഒക്കെ കുറയുന്നത്. ദെൻ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ റീഗെയിൻസ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസസ്. അതായത് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വരുന്ന എന്താണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പിനെഫ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം. ദെൻ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇൻ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഐ കോൺട്രാക്ട്സ്, അതായത് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസസ്, trachea contracts, heartbeat becomes normal and gastric activities become normal, and glucose is converted into glycogen and peristalsis in the intestine becomes normal and urinary bladder contracts. Again the production of hormone will decrease. So ഇവിടെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റീഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. സോ അതിനാണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതൊക്കെ സ്പൈനൽ നെർവ്സും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് ക്രാനിയൽ നെർവ്സുമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എഗെയിൻ ഈ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ കണ്ട കാര്യമാണ്. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേഷൻ ദ പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റ്സ്, and in parasympathetic system the pupil constricts, and in sympathetic system the salivary gland production increases and the production of salivary gland production decreases, and the trachea dilates and heartbeat increases and gastric activity slow down and glycogen converted into glucose and peristalsis of intestine slows down and urinary bladder retained to normal state. In case of parasympathetic system activation, the pupil of the eye constricts and the production of saliva increases and trachea constricts and heartbeat becomes normal, gastric activities becomes normal, glucose is again converted into glycogen and peristalsis of intestine increases, that is digestion regains its function. Then urinary bladder contracts. We have discussed all the aspects of our central nervous system and peripheral nervous system. These are combine controls and coordinates all activities of our body. Through that only we can sense we are getting the senses and responses. So now we have to study the disorders or the diseases affecting our nervous system. Like every system, there is some defaults or any problems occurring to this nervous system, or there may be the diseases or disorders of nervous system. So a healthy nervous system is the basis of normal body activities.
Even minor defects in the nervous system may cause serious health problems that may result in nervous system disorders. So in this section we are going to study three main nervous system disorders. That first one is Alzheimer's. You may be heard of Alzheimer's. Here the memory loss will occur. Okay. So the main cause for developing Alzheimer's disease is the accumulation of insoluble protein in the neural tissues of the brain. So the accumulation of that particular protein is amyloid protein. The accumulation of these amyloid proteins in nerves will get damaged. So when the accumulation of these proteins occur in the brain, the associated nerves will be damaged and destroyed. So the loss of memory, inability to recognize the friends and relatives, inability to do routine works may occur. Okay. Then so here the memory loss is a main symptom. So this is coming under the disease Alzheimer's. The cause is the deposition of an abnormal protein in the brain. Okay, then next disease is Parkinson's. Here Parkinson's disease, the causes include the destruction of specialized ganglions in the brain, and production of dopamine, a neurotransmitter in the brain, gets reduced. So if the neurotransmitter production is reduced, our impulse transmission becomes low. Okay. So the symptoms include loss of body balance, irregular movements of the muscle, shivering of the body, and profuse salivation. This kind of disease is occurring in all peoples. Okay. Aging. And this is Parkinson's disease, and then we can discuss the disease epilepsy. Here in epilepsy there will be a continuous and irregular flow of electric charges in the brain. This may result in the continuous muscular contractions and frothy discharge from the mouth and clenching of the teeth, following which the patient falls unconscious. അതായത് നമുക്ക് അപസ്മാരം വന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. സോ ഫിക്സ് വരുന്ന ആ കൈൻഡ് ഓഫ് അസുഖമാണ് എപ്പിലെപ്സിയിൽ വരുന്നത്. സോ റെഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിൽ ബി unbalanced down. So the continuous muscular activities may result, frothy discharge from the mouth may occur, and clenching of teeth. These are the symptoms of epilepsy. സോ ഈ ഓരോ ഡിസോർഡേഴ്സും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അൽഷിമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. പാർക്കിൻസൺസ് ആണെങ്കിൽ ബോഡി ബാലൻസ്, റെഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മസിൽസ് ഒക്കെ കാരണം നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ഷിവറിങ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ വി കനോട്ട് ടേക്ക് എ പെൻ ഓർ എനി അവർ ടീ കപ്പ് ലൈക്ക്. സോ നമുക്ക് ആ ഷിവറിങ് വരും. ദെൻ എപ്പിലെപ്സിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഇറഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം ഇറഗുലർ മസ്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഈ മസ്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇൻ കേസ് വാട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാട്ടർ ബോഡിയിലുള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ അപകടത്തിലാവും. So nervous system disorders are important. We have to take care of our nervous system for the normal bodily activities. So ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡി ബാലൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So first option is cerebrum, second cerebellum, C medulla oblongata, D thalamus. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രെയിൻ്റെ പാർട്ടിൽ സെറിബെല്ലം ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ബാലൻസിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, സെറിബെല്ലം. Then next question, second question, that is identify the relation and fill in the blanks. Irregular flow of charge in the brain is the cause of epilepsy. Okay, decrease in the production of dopamine. What is the disorder, nervous system disorder that is related to decrease in production of dopamine? നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിലാണ് ഡോപ്പമൈൻ സെക്രീഷൻ കുറയുന്നത്. So the answer is Parkinson's. Then third question, analyze the following situations and answer the questions. First one, a thorn pierces the foot and the leg is withdrawn. The thorn is taken out slowly. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഇതൊരു റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചതൊരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിൽ ഹാൻഡ് തൊടുന്നതായിരുന്നു. അതിന് പകരം ഒരു തോണിൽ നമ്മൾ ലെഗ് ടച്ച് ആവുന്നതാണ്. ഒരു പെയിൻ റെസ്പോൺസ് വരുന്നു. സോ വിൽ സഡൻലി വിഡ്രൂ അവർ ലെഗ്.
സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ. So we can go to the questions, that is write the stimuli and response. Here the stimuli is the tone അല്ലേ, നമുക്ക് externally വരുന്ന ഒരു stimuli tone ആണ്. Response എന്താണ്, leg withdrawn ചെയ്യുന്നത്. Okay, the stimuli is tone, touch the tone, and response is withdrawal of our leg. Then second question, was the leg withdrawn after the sensing the pain? Identify the reflex action. Prepare an illustration following the parts through which the impulses were transmitted. So okay, was the leg withdrawn after sensing the pain? അല്ല, നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന്, അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് സഡൻ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ആണ്. സോ ആ ഒരു പെയിൻ വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്, റിസപ്റ്റേഴ്സ് ലെഗിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ്, that change, so we'll suddenly withdraw our leg. So it is a reflex action. Then illustration, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ here the stimulus is thorn, so a thorn touches our, or a thorn pierces our leg, that is the stimuli. Then the receptors in the leg or skin of the leg is generating the sensory impulses. Then sensory neuron will carry out these sensory impulses into the spinal cord, and spinal cord that is transferred to interneurons, and through interneurons the impulses may reach the motor neurons, and through these motor neurons the processed response will be coming to the affected muscle, that is leg muscle, and the message will be the withdrawal of leg. So this is that path reflex arc. So you have to write like this, and these are the questions. Thank you. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you, and all the best for your examination.